remember this example that I often give. And I say that you go to the top of the highest mountain in the region, and then you build a little hut that you live in. And every day you go inside the hut, and then you come outside the hut. You go inside the hut, you come outside the hut. How many times you go inside and you come outside, you go inside, you come outside. And then all of a sudden there's a big storm that comes, and all the walls of the hut are destroyed. And for the first time, you see this panoramic space. You see that there is no inside and there is no outside. It's the same space. But because we've always given it a name, this is inside and that's outside, we actually believe there's an inside and there's an outside. We don't see it as something relative. We see it as actually existing. And this is what happens with our psychological patterns. Through repetition, again, it appears to be more and more solid, as if it really exists the way that we think it does. And this is what happens at the time of death. We're so familiar with considering inside the body, outside the body, inside the body, outside the body, that we have never really tasted this nature, this open, spacious awareness that has no limitation of inside or outside. That is our true nature. It transcends all limitations. So when we do the purification of Vajrasattva, of the mind, then it's very helpful. You know, after that missile-like light goes down the central channel, explodes that black seed into light, then just rest there for as long as you can. Don't rush on to the next stage, but rest in that open, spacious awareness, that luminous awareness. Nothing to hold on to, and nothing that is holding on. There's neither object nor subject. You just rest. Get familiar with that open spaciousness, because we will all have to face that at the time of death. That luminosity, that empty luminosity, which is our own nature. So through the practices of Vajrayana, we become familiar with that before we go through the dying process. So then we don't freak out. We understand what's happening as we're dying. We understand that this luminosity at the time of death will become clearer and clearer as all the dissolution of the gross elements that support our body, make up our body, earth, fire, wind, water, and all the subtle elements that support our mind, they also go through a dissolution. And as the dissolution process continues, then this light, empty light nature begins to reveal itself more and more, becomes
clearer and clearer. So this is an incredible opportunity when we're dying to totally merge with our own nature. Not run away from it, but just dissolve into it. Let go of this body that we identify with. Let go and begin to really experience what we are. That's so hard because we're so attached to the body. And the way we identify ourselves. I am Annie Zamba. I was born in London. I grew up here. I did this, I did that. That's what we know. That's how we identify ourselves. But that is not who we are. Okay. Ok. Eu vou dar um exemplo porque muitas pessoas que acompanham meus ensinamentos devem se lembrar. Pensem que vão para o topo da mais alta montanha e constroem uma cabana para viver. E todo dia entram e saem dessa cabana. Entram e saem, entram e saem, entram e saem várias vezes. De repente, há uma grande tempestade e todas as paredes da cabana são destruídas. E pela primeira vez, esse espaço panorâmico se abre. Você vê que não há dentro ou fora, é o mesmo espaço. Mas porque sempre damos um nome, isso é dentro, isso é fora, não vemos como algo é relativo, vemos como de fato existente. Isso acontece com nossos padrões, devido aos nossos padrões psicológicos. Por repetição, tudo parece muito sólido, como se realmente existisse como pensamos. Isso acontece na hora da morte. Estamos tão dentro e tão fora do corpo todo o tempo, dentro e fora, que não saboreamos essa natureza, esse espaço, essa consciência plena, onde não há limitação de dentro e fora. Essa é a natureza verdadeira, transcendemos toda a limitação. Quando fazemos a purificação de Vajrasattva, da purificação da mente, isso ajuda muito. Quando a luz no canal se explode no canal central, apenas descanse. Não passe para a próxima etapa. Apenas descanse nessa consciência iluminada. Nada para se apegar e nada para ser pego. Apenas se torne familiar com essa abertura. Todos vamos ter que lidar com isso na hora da morte, com esse espaço. Na prática de Vajrayana, entramos em contato com isso antes da hora da morte, para que a gente não pire, não enlouqueça, e sim nos familiarizemos. A hora da morte se torna mais clara, com a dissolução do corpo e a dissolução também de todos os elementos que suportam a nossa mente. E com a dissolução, a luz, a espaço, a vacuidade, a nossa natureza se torna cada vez mais clara. Então é uma oportunidade incrível quando morremos para entrar em contato com a natureza verdadeira. Deixar ir esse corpo, essa experiência que pensamos ser. E isso é difícil porque estamos identificados com o que pensamos ser. Eu sou Annie Zamba, eu cresci em Londres, eu fiz isso e aquilo. Mas isso não é o que nós somos. Okay, thank you. Right, yes, it is, that's what I call habits of perception. And we have to weaken these habits of perception. How do we weaken these habits? It's by recognizing this
unconditioned nature. A glimpse here, a moment here, moment there, moment here, moment there. Baby-like attitude, a moment here, a moment there, moment here, moment there. And it illuminates the solidity of our perception. We begin to see in a more transparent, more flexible way that things are not as they appear to us now. It's just an illusion that is created by our psychological habits and tendencies. And through the repetition again, then it appears to us as more solid until now we perceive an objective world out there as if it really exists from its own side. And we don't question it because of the repetition. How many times since the time that you learned language when you were a baby have you seen things? You've been taught, this is A. And of course, that's how we learn, isn't it? That's how we're educated. This is a dog. This is daddy. This is mommy. This is. And we don't question. We've never been taught to question. And so now, this is how confused our perception is. We do not see the true nature at all. We see the conditioned appearance. Please understand this term, conditioned appearance, not the unconditioned nature. And remember, I'm not saying that what we perceive does not exist. What I'm saying is it does not exist the way you see it at this present time. It just doesn't. The same as when you look in a mirror and you believe that that reflection just exists from its own side. It doesn't depend on the mirror. It doesn't depend on any conditions. It just exists as we perceive it. And I just look good today and I look bad. Yesterday, I looked worse than I do today. Today, I look really beautiful. Yesterday, I looked terrible. Believe all of it. Never questioning why we see things in certain ways. Okay? Ok. É o que chamamos de hábitos de percepção. Temos que enfraquecer esses hábitos. E como fazemos isso? Reconhecendo essa natureza incondicional. Um pouco aqui, um vislumbre lá. Cultivando a atitude do bebê. Isso ilumina a solidez da nossa percepção. Vemos que causa flexibilidade, que as coisas não são o que parecem ser. São apenas uma ilusão da criação dos nossos hábitos. E através da repetição, surgem para nós como sólidos. Não percebemos o mundo, percebemos o mundo objetivo lá fora. E não questionamos devido à repetição. Quantas vezes, desde que nascemos, desde que aprendemos a linguagem, isso foi ensinado a nós? Isso é A. É assim que aprendemos, somos educados. Isso é um cachorro, essa é a mamãe, esse é o papai, isso é uma outra coisa. E não questionamos, não somos ensinados a questionar. Não vemos a verdadeira natureza, vemos a aparência condicionada. Entendam esse termo.
Vemos a aparência condicionada, não a natureza incondicionada. E não estou dizendo que o que vemos não existe. Digo que não existe como você vê no momento presente. O mesmo quando você olha no espelho e acha que aquele reflexo existe, e ele apenas existe, e não depende do espelho para surgir. Apenas existe. Ou eu pareço bem hoje, eu pareço ruim, ou eu pareço bonita, ou estou terrível. Acreditamos em tudo isso. Não questionamos porque vemos as coisas de uma determinada forma. Ok. Okay, so